Ladies and gentlemen, karibu katika Gachie Skyman TV, the tallest man in Black Africa. There is fear that the mass action might have a life of its own. The mass action zinaweza kuelekea upande ambapo inaweza kuwa vigumu kwa Raila Amolo Odinga kusimamisha au kuongoza yale maandamano tena, yakawa yamechukua mwelekeo tofauti kabisa na ule ambao watu wengi wamekuwa wakifikiria. Not even the government. There is that fear in the international community, going by the determination of the people, especially the youth, that we are seeing something that was not expected. Wakati ambapo Raila alikuwa anaitisha maandamano, I think even Azimio hawakuwa kitarajia kwamba maandamano haya yanaweza kuchukua mwelekeo tofauti kabisa na vile ambavyo tunaona sasa hivi. And if you look at some of the principles of Azimio, like Kalonzo, they look like they can easily chicken out. When you look at them, when I was listening to them yesterday in Machakos, tuliweza kuona kwamba they are talking about maandamano, na si kama maandamano, ni kama hataki, ni kama yani shigo pade. Because they are coming to realize that the citizens are very much determined to go all the way to the edge. So in this video, I want us to look at the options that William Samoei Ruto has before the cat is going to assume a life of its own. Kwa sababu kile ambacho tunaona hapa, unapoangalia William Samoei Ruto ni kama panya ambaye anajaribu kupigana vita na paka. Unajua vita vya paka na panya, unajua mshindi ni nani, unajua matokeo ni yapi. That is what is happening, truth be told. So if you are here for the first time, kindly take that 1 second, hit the subscription button. And for those of you who have not been watching our videos and because of one reason or another, hit the notification bell. For our viewers, take that 1 second, like this video, and straight to the main business. The first option that William Samoei has is to arrest Raila Amolo Odinga. Na tunaona this is one of the thinking in the government, kwamba kuna mazungumzo ya kwamba Raila huenda akatiwa baroni, huenda akapelekwa mahakamani. And we know that, as I said in one of my videos, that if they do this, Raila will go down with the temple like Samson of the Bible. Huo ni ukweli mabo. Samson wa Biblia aliweza kung'oa kanisa likaanguka lote, likasabaratika, na zaidi ya watu 1000 wakaenda jogomeo. That is what is likely to happen. If they arrest Raila Amolo Odinga, he will go down with the country. That is the truth of the matter. Kwa hivyo, that option is not very, very attractive. Although we have seen the government circles toying with this idea, lakini kulingana nami kama mchanganuzi wa kisiasa, hili jambo ambalo linaweza kusabaratisha nchi kabisa. The second option that William Samoei Ruto has is to assassinate Raila Amolo Odinga. You know, assassination is part of politics. And from Kenyatta, who assassinated very many people, kama wale ambao unajua alihusishwa na vifo vya Tomboya, akahusishwa na vifo vya JM Kariuki, akahusishwa na vifo vya Pio Gama Pinto na wengi. I think every president in this country has assassinated a political leader, a politician, in one way or the other. Lakini William Samoei Ruto, if he does this, I think this is tantamount to declaring a civil war in this country. If he does that, I think he should be advised never, ever, even to imagine that Raila Amolo Odinga can be assassinated. We have heard Raila Amolo Odinga akisema kwamba maisha yake yako hatarini. Tumeona gari lake likipigwa busu za risasi, likipigwa pabaja za risasi na maafisa wa polisi. And I can tell them that you want to go the Rwanda way if this is what you are planning. It is wrong. It should not happen. It should not even be an option. The other option that the government has is for William Samoei Ruto to resign. If we resign, I think that would be the best news for many Kenyans, especially those in Azimio. Kwamba akingatuka aseme ya kwamba amechoshwa na hii kazi. It has happened in many countries. Remember that Prime Minister of UK who was in office for only 46 days.
lakini kutokana na vile ambavyo aliona mikakati yake, mbinu zake za kiuchumi haziendi sababa na vile ambavyo nchi ilivyo, aliweza kuacha mamlaka, akasema ya kwamba mimi siwezi, nimeshindwa. Wakati mwingine kusalimu amri kuna saidia nchi, and because the interest of the nation comes first, I think this is a good option for William Samoei Ruto to do. But will his handlers accept this? Will die-hard supporters of UDA and Kenya Kwanza allow him to do this? Kwa sababu ukiniuliza mimi, hili ni jambo ambalo anaweza akafanya na jambo likawa nzuri. The other option that William Samoei Ruto has is to negotiate with Raila Amolo Odinga. And by this I mean they can decide how to go about this, kama vile ambavyo walifanya in the bipartisan talks, lakini upande wa serikali ukaonekana kwamba it was not genuine. Kile ambacho walikuwa nataka, they were just buying time, so that because they thought finally the maandamano, the mass action would fizzle out, but it did not happen. So that is an option, but now it depends on Raila Amolo Odinga. Lakini sasa unapoangalia upande wa Azimio, this is not a very popular option. The other option that Raila Amolo Odinga and William Samoei Ruto can do is to use the international community, the diplomats, au waite kama vile ilivyofanyika tukaona ya kwamba Kofi Annan akija na kuleta maridhiano kupitia ule ujumbe wake wa amani. What happened is that that time 2007 Kibaki and Raila were entangled in serious conflict. Because Raila Amolo Odinga had won the elections, but Kibaki had been declared the winner. And Kofi Annan, the international community, had to intervene. And I think this is where we are headed to. Kwa sababu jambo hili ni kwamba unapoangalia William Samoei Ruto kwa sababu amekuwa akijitanua kifua akisema kwamba hakuna wakati ambapo unaweza kuzungumza na Raila Amolo Odinga. Kile ambacho kinatokea hapa si Raila ambaye anazungumza naye sasa, ni wananchi, kwa sababu I can see a situation where Raila even can take a back seat na watu wanaendelea maandamano yao. Kwa sababu unapotazama kwa mfano was Raila in Kisii where tuliona maandamano ambayo hajai kushuhudiwa katika nchi hii, hakuwa pale. Was he in Mombasa? Was he in Nyahururu? Was he in Embu? So this one tells you that the people are the one who are leading these maandamanos. Kwa hivyo kile ambacho hapa tuweze tukamwambia William Samoei Ruto, he can take this opportunity and maybe use the international community so that the country can be a bit peaceful. Again, William Samoei Ruto can decide to use the police as he has always been doing. Atumie polisi kuzima maandamano haya, lakini akitumia haya, the country must be declared a police state by the human rights. Kwa sababu tunajua vizuri sana ya kwamba vile ambavyo wananchi wanafanya maandamano ya amani, na tumeona jambo hili likiwa nzuri sana wakati ambapo maandamano yanakuwa ya amani. But now when the police comes in, that is when hell breaks loose. Kwa hivyo wakati polisi wanatumika hapa kutumia fujo, vitoza machozi, nini, live bullets, beating people, clobbering people, including old women, this one doesn't augur well. And it is not a very attractive option, if you ask me. It is not at all. It is something that is not good. Again, William Samoei Ruto can decide to abide by the Constitution. If he abides by the Constitution, that means letting the people demonstrate, set the police to ensure there is law and order, kuhakikisha kwamba maandamano ni amani, kuhakikisha kwamba wamewalinda wananchi wakiandamana. Kwa sababu haya ni mambo ambayo yanaendelea katika mataifa mengi. A friend of mine was telling me that migomo imekuwa jambo la kawaida kule Uingereza. Alikuwa ananiambia kwamba hata uwezi ukaona mambo mengi kwamba watu wanaandamana picketing peacefully and the police just protect them and they are allowed to picket, and then after that hata uwezi ukajua nchi iko katika hali fulani. Lakini Kenya kile ambacho tunaona ni kwamba kwa sababu of insecurity, kwa sababu of the president feels that he is very insecure, ndio sababu sasa anatumia nguvu kupita kiasi. The other thing that he can do is just to sit and watch. Anaweza kunyamaza, akae tu vile bila hata kutuma polisi. Raila Amolo Odinga na watu wake wajitokeze maandamano. Yule mtu ambaye anataka kuandamana ajitokeze. This is what we call let people do what they want. Jibinu ambayo inaitwa laissez-faire. Laissez-faire is whereby you don't do anything, you let the people do what they want. Na hili ni jambo nzuri. If you ask me, that is the best option for William Samoei Ruto at the moment.
he should just sit down, relax, and don't even talk about it. Assume that nothing is happening. Bury your head in the sand. Ukifanya hivyo, basi watu watadamana. Na unajua Wakenya ni wazuri sana. Jambo moja bado nawapendea Wakenya ni kwamba najivunia kushirikiana na Wakenya kwa sababu Wakenya ni wapenda amani. By the way, Kenyans don't like violence, if you have never known. Kenyans are very, very peaceful. The government is the one that provokes Kenyans. Kwa hivyo kile ambacho wanaweza kufanya ni kutulia. Tulia, enda ofisini ama ujifiche, watu wadamane, wakiendelea kuandamana, then a way shall come. Kutakuwa na njia ambayo itajitokeza. Ikiwa watachoka, watachoka. Ikiwa watachoka, watachoka. I don't know what you think, but when you ask me from where I sit, William Samoei Ruto does not have many options. William Samoei Ruto may be forced to go for the international community to get somebody who is going to reconcile the nation that is in war with itself. This is your host, Skyman TV, Black Africa, and may you have a blessed day. Bye-bye.